جی صدیق ساجد جی، ایک نیوز ہے ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے حال ہی میں کابل کا وزٹ کیا اور اس کے فوری بعد یہ 71 جو ڈی جی صاحب نے بتایا کہ ٹیررسٹ افغانستان سے پاکستان داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، پراکسیز کی بات کی، تو کیا آپ کی ان کے ساتھ اس حوالے سے جو بات ہوئی اس کا نتیجہ اس صورت میں نکلا کہ شروع میں کیا کہا آپ نے؟ کابل وزٹ کیا؟ جی 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 وہ تو پھر وہی جاری، بلکہ سب سے بڑی تشکیل جو ہے وہ پاکستان کی سرزمین پہ آئی۔ دوسرا ڈی جی صاحب، جو آپ سے ایک سوال ہے کہ انڈین جو پرائم منسٹر ہیں مسلسل نیشنل سیکورٹی کمیٹی میٹنگ، کیبنٹ میٹنگ، اور ان کا انڈین میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے اپنی فوج کو گرین سگنل دے دیا ہے پاکستان کے اوپر حملے کا، اور یہ کہا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے جگہ کا تعین کر لیں، مقام کا تعین کر لیں، ٹارگٹ کا تعین کر لیں، تو ہماری طرف سے جو ہے آپ کا اس کا رسپانس کیا ہوگا؟ میں کابل کا جواب آپ کو پہلے دے دیتا ہوں۔ دیکھیں، ڈونٹ مکس ٹو تھنگس ٹوگیدر۔ یو کی ناٹ چینج یور نیبرس اینڈ یو ہیو ٹو ڈیل ود دیم۔ دس از نو سولوشن کہ اگر ہمیں پتہ ہے کہ ان کی سرزمین ماضی میں استعمال ہوئی ہے تو ہم اپنے تعلقات کو بند کر دیں۔ اٹ از ناٹ نائدر گڈ فار اکانومی، ناٹ ٹریڈ، نار ایون اسلامکلی اٹس ناٹ الاؤڈ۔ So the government and the stakeholder decided that we should re-engage Afghanistan. So I visited Afghanistan. The visit was absolutely marvelous, both from political point of view, from economic and trade point of view, from refugees point of view. And also, وہ نہیں کرتے چوئی صاحب، جنرلی پریس ٹیک آؤٹ نہیں کرتے، وہ پریس ریلیز نہیں ہوتی۔ اٹ از ان یوزول اینڈ ایکسٹرا آرڈنری ارینجمنٹ کہ انہوں نے میرے ساتھ کھڑے ہو کے، ہمارے کاؤنٹر پارٹ نے، وی شوڈ اپریشیٹ۔ بجائے یہ کہ اگر ہم ایسی چیزوں پہ کرٹیکل ہوں گے تو جو اس کا پازیٹیوٹی ہے وہ انڈیا تو بھیجے گا ان کو۔ دیکھے آپ نے تو بڑا، پرائم منسٹر صاحب سے میری میٹنگ ہوئی، مجھے بتایا گیا وہ بہت تھوڑی میٹنگ کرتے ہیں۔ اٹ واز ایلیبوریٹ میٹنگ وتھ پرائم منسٹر خود۔ اس کے بعد ڈی پی ایم سے میٹنگ ہوئی، ان کی پوری کیبنٹ کے جتنے مین ونگز تھے وہ سارے تھے، اور پھر متقی صاحب سے میٹنگ ہوئی۔ تو میں تو اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں۔ ہمیں دیکھیں، ہم نے رہنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اور ہماری جو بہتری ہے ان کے لیے بہتری ہے، ان کی جو بہتری ہمارے لیے بہتری ہے۔ سو گورنمنٹ اینڈ دی اسٹیک ہولڈرس دے ڈیسائیڈڈ کہ وی شوڈ ری انگیج، اور اس کے نتیجے میں گیا، اور وزٹ واز ایبسولوٹلی فائن۔ اور میں نے یہاں آ کے آپ کو نہیں بتایا کہ وہاں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میرے بائیں ہاتھ متقی صاحب کھڑے تھے، اور میں ہر چیز جو کچھ ہم نے اناؤنس کیا، جو کچھ ایگری کیا، میں نے ٹرانسپیرنٹلی قوم کو اور دنیا کو بتا دیا، اور انہوں نے بھی اس کو اسی پیرائے میں لیا، اسی طرح رسپونڈ کیا۔ تو پہلے اگر ہم کابل کو اس میں ڈریگ ان کریں گے، آئی تھنک اٹ ول ناٹ بی فیئر۔ سو اٹ از ناٹ اے نیشنل انٹرسٹ۔ دیکھیں، وی آر ناٹ کنسرنڈ کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ ان کی اپنی کنزمپشن کے لیے جو کہہ رہے ہیں۔ ہم آپ کو بار بار یہ بتا رہے ہیں، ہم پہلے بھی کمیونیکیٹ کرتے رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں، آزمانا نہیں۔ 2019 میں بھی ہم نے یہ بتایا تھا کہ وی آر ریڈی، وی آر ناٹ دی ون ہو آر گوئنگ ٹو انیشیٹ اینی اگریشن، وی آر اے ویری ریسپانسبل اسٹیٹ اینڈ ویل آلویز فالو دی پاتھ آف ریزن اینڈ کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ۔ بٹ اف دے تھنک دیٹ اگریشن از دی پاتھ فارورڈ، تو آر میسج از اونلی دس: وی آر ریڈی، ڈونٹ ٹیسٹ اٹ۔ Thank you, sir. Jiang Chao, Xinhua News Agency. We have seen that in the past days, Deputy Prime Minister and Foreign Minister held a phone call with Chinese Foreign Minister Wang Yi, and according to a release from Chinese Foreign Ministry, China reaffirmed its support to Pakistan on counterterrorism and safeguarding its national interests and national authority and territory, and also support to carry out investigation on the incident in program in a fair and objective way. So my question first to DG ISPR, that one thing when in your presentation about the Chinese national who are being attacked on October the 6th, 2024, that a account on social media to show indicating that this account knows the attack ahead of the thing happen. So have you ever traced the
background of this account? Who are behind it? And are you planning to present these evidence after the investigation to your Chinese counterparts? This is my first question to DG ISPR. So second question, that we have already seen yesterday that Indian authority has, especially its leadership, has released a lot of signal on solving the issue by forces. Well, we have seen Pakistan has carried out a lot of intensive diplomatic activity with neighboring countries and major countries in the past days. Has Pakistan have planned to propose a resolution or propose a case in the UNDC to seeking for pass a resolution to limit both sides or India side to carry out the war to solve the issue? This is my second question to Deputy Prime Minister. Thank you. Well, I had detailed telephone call, long telephone call with His Excellency, the Chinese Foreign Minister on Sunday afternoon. He was traveling. He was at that time. I sent him a message. He was in Central Asian states traveling to Brazil for BRICS meeting. We were very clear, and I am grateful that he supported. I explained to him. He was obviously up to date. So he supported our stance and offer of the independent investigation. He says a very good offer, and he emphasized that it should be accepted and independent investigation should take place. The second, advice, as we are ironclad friends and brothers, was that we must try and exercise restraint in the interest of the regional peace and security. So I assured him that, as I have told even in the Senate of Pakistan, I have also said it publicly, we will not be the first one to take any escalating move. But he obviously fully agreed. So his advice was that we should avoid any escalating move and exercise restraint, which we have the policy by the civil and military leadership have already decided that we will not do the first move. So rest I have already clarified. Your question about the Pakistan plan resolution in the UN Security Council, we will consult. As you know that right now we are moving diplomatic way. Obviously, I had to cancel my visit to Dhaka under the circumstances, which was scheduled for 28th, 29th. So we are taking care of everything. So if the leadership would decide for moving a resolution, we will look into that. The resolutions in UN Security Council sometime get shooted down by the P5. They have the veto power. So we are one of the 10 non-permanent elected members. So there's a different debate. We can discuss sometime the reforms in the UN Security Council and the multilateral system, which is weakening very rapidly. So it's not the time. But we will obviously, through consultative measures, because we don't want to, present a resolution and it just doesn't get through. Because you have just seen the press statement filed by US, United Joint States of America. It took 2 days because we had serious reservations on 2 points, and we got it fixed. We got Jammu and Kashmir included. We got TRF, removed. And after that, it was interesting that within the next 48 hours, TRF actually disclaimed that we have nothing to do with this thing. So thanks God, our argument has been proven, and a position what we took stands vindicated. Thank you. On the question of the X account, first I would like to say that it is a great tragedy, the loss of the valuable lives of our Chinese friends who were victim of externally sponsored and abetted terrorism. As you saw that as you highlighted the X account that you referred, a forensic of that account tells a lot about that, from where it's being operated, which agencies. So
So it has clear linkage with India. As I highlighted, that it was activity on Pahalgam incident, amongst the first one to come and start pointing fingers from these accounts on Pakistan, on Islamist terrorism. Beforehand, claims on Mianwali airbase attack. Beforehand, claims of an attack that something is going to happen in Karachi. Immediate reporting of that unfortunate incident. And then amongst the first one to say, while we were not sure that who these foreigners were, that the Chinese were victim of that incident. So the forensics is there for all to say. Of course, Pakistan and China share a very organized and institutionalized method of information sharing in the domains of these investigations. So all the relevant information, investigations are shared with the friends. जी सर, मैं सैयद ज़फ़र हुसैन मेरा नाम है सर, दुनिया न्यूज़ से मेरा ताल्लुक़ है। मेरा सवाल जनाब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब से है। सर, आप पॉलिटिशियन हैं, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन भी हो जाए। सर, गुज़िश्ता 1-1.5 हफ्ते से सारी सिचुएशन चल रही है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब कहाँ हैं? वो कहीं हमें फ्रंट पे नज़र नहीं आ रहे। वो कौम के लीडर हैं, वज़ीर आज़म हैं, क्या उन्हें नहीं चाहिए कि वो फ्रंट पे आके फ्रंट से कौम को लीड करें, कौम को इत्मीनान मिलें और कोई कौम से ख़िताब कर लें, बताया जाए कि क्या हो रहा है, क्या हुकूमत करना चाह रही है सारी सिचुएशन को डील करने के लिए। एक मुल्क से ये जंग का मामला है, कोई छोटा इशू नहीं है। फिर आपने ये कहा कि करारदाद सेनेट ने पास कर ली है, ये कौम की आवाज़ है। मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या 15-20 सेनेटर्स की मौजूदगी में करारदाद की मंजूरी को कौम की आवाज़ करार दिया जा सकता है? आपका मुंतखब ऐवान के तमाम सियासी जमातों को बुलाकर इस मामले पर उन्हें इत्मीनान में क्यों नहीं दिया जाता? कौम के अंदर एक जज्बा पैदा करने की कोशिश क्यों नहीं की जाती? ये क्यों नहीं बताया जाता कि कौम इस मसले पर इकट्ठी है? हुकूमत के पीछे Political statement well taken. Let me answer. देखें भाई, जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर का ताल्लुक है, आई फेल टू अंडरस्टैंड, या तो शायद आपको मौका नहीं मिला। स्टार्टिंग फ्रॉम राइट आफ्टर अराइवल फ्रॉम Ankara in Islamabad, 23rd evening, we have been in touch throughout, and very next morning, National Security Committee of Pakistan meets. His statement after that, the National Security Committee's press release, and after that series of interactions by Prime Minister. I'm amazed कि आपको ये भी नहीं पता, तो बड़ा हैरानगी की बात है। या तो आपको मौका नहीं मिला या आप कहीं और इंडियन चैनल्स ही देखते रहे हैं इस दौरान। दूसरा जो तो इसलिए गायब को तो ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। I mean, frankly, we are all, the military and the civil leadership under his chairmanship has been working day and night. And आपने देखा कि हम लगे हुए हैं, and I think we try from MOFA to keep giving a little piece of information about each movement we do. दूसरी जो आपने फरमाया कि 15-20 महले, अगेन आपकी मैं चूँकि अकाउंटेंट हूँ, आप शायद नॉन अकाउंटेंट हैं, ये 15-20 तो मुझे नज़र नहीं है, तो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद थी। कम अज़ कम तमाम पार्टीज़ के तमाम जो पार्लिमानी लीडर्स हैं, इफ़ यू रिकॉल, अगर आप मौजूद थे तो हमारी 2 घंटे मीटिंग हुई। हमने 24 की रात को ही एक ड्राफ्ट, तो इसे स्टैंडर्ड ये प्रैक्टिस है कि ये फॉरेन ऑफिस का काम होता है, हमने एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन बना के वो 11 बजे रात को दे दी। मैं चूँकि आपने सवाल किया तो मैं इसी तफसील शेयर कर रहा हूँ, तमाम को दे दी। अगले दिन सेनेट इजलास से 1 घंटा पहले मीटिंग हुई हमारी और मैं ख़ुद उसमें हाज़िर हुआ, और उसमें हमने खुले दिल के साथ जो किसी ने वैल्यू एडिशन प्रपोज की, वी टुक इट। और आपने देखा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, यू नेम जो उधर नहीं थे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ वर, और कहाँ बैठे, लीडर ऑफ द अपोजिशन के कमरे जहाँ मैं कभी होता था, अभी मैं लीडर ऑफ द हाउस में बैठता हूँ, तो हम वहाँ बैठे जहाँ शिबली फराज साहब का ऑफिशियल चैम्बर है। तमाम ये कोई ईगो का मसला नहीं है, ये मुल्क का मसला है, ये एक नेशनल इशू थी। मैं बड़ी खुशी के साथ मैं जब पहुंचा तो उन्होंने कहा जी कि वो लीडर दी अपोजिशन के कमरे बैठे हैं, उनको बुलाएं। मैं कहा नहीं, मैं उधर जाऊंगा। हम सब बैठे,
کھل کے 2 گھنٹے. اگر آپ کو یاد ہو تو اجلاس لیٹ شروع ہوا. سو ود دی کنسنسس آف دی آل پارٹیز. تو یہ نہ پلیز کہیں دس ول بی اے ویری انفیئر اسٹیٹمنٹ کہ جی 15-20 سینیٹرز کے موجودگی میں اگر ریزولوشن پاس ہو گئی. آئی واک دیم تھرو پوری جو اس وقت تک کی کارروائی تھی سب کو ہاؤس میں جب میں نے ریزولوشن پاس کی. ایک طرف میرے دستخط ہے, دوسری طرف لیڈر آف دی اپوزیشن کا دستخط ہے اس ریزولوشن کے اوپر. یو کین گو اینڈ گیٹ دی کاپی. اور اس کے بعد کل 2-3 دن ڈبیٹ ہوئی. کل جب ڈبیٹ کو میں نے کنکلوڈ کیا, فرام دیٹ پوائنٹ ٹل یسٹرڈے ایوننگ جب وہ پروگ ہوا اس سے پہلے, میں نے جو مزید جو ڈیولپمنٹس ہیں اس معاملے کے حوالے سے, آئی جسٹ اگین شیئرڈ اینڈ آئی ٹولڈ دیم کہ جب بھی اجلاس دوبارہ آئے گا میں آپ کو باقی بھی مزید جو کہا ہو. تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ اور کیا ٹرانسپیرنسی ہو سکتی ہے بھائی.